Friends Digital. আজ আমি এমন একটা জায়গায় রয়েছি যেটা বলা যেতে পারে হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম, মানে অনেকটা একটা শিপ ডেকের মধ্যে আমি রয়েছি। ডেকরটা তো ডেফিনেটলি আমি জানাবো এবং দেখাবো সকলকেও, কারণ যদি আমরা হিমালয়ান কুইজিনের কথা বলি, যদি আমরা কোস্টাল কুইজিনের কথা বলি, ইনফ্যাক্ট পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান, দ্য ফ্লাইং ডাচম্যান, এগুলো সবাই আমরা পড়েছি এন্ড উই আর ভেরি ফ্যান অফ দ্যাট। সো এই মুহূর্তে আমি চলে এসেছি এমন একটা জায়গায় যেখানে বেশি একটা রহস্য, একটা রোমাঞ্চ সবকিছু সঙ্গে নিয়েই, and of course the delicious food which is there on the platter. What is I'm going to showcase to you all about? I'm right here at Fusion Fantasy, right here at Anil Roy Road. একবার চট করে রেকর্ডটা দেখিয়ে দিই যে এটা দেখলেই মনে হবে যে একটা শিপের ভেতরে, লাইক গোয়িং ব্যাক টু দ্যাট টাইম when যে সময় ওই যে পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান বা ফ্লাইং ডাচম্যান, এই সমস্ত যে এই যে ভিজুয়াল ডেকরটা একদম অন্যরকম, লাইক দ্য রোপস, দ্য ক্লক, দ্য অ্যাঙ্কার্স, এভরিথিং একটা মানে পুরো একটা শিপের মধ্যে যেটা থাকে, ঠিক মনে হচ্ছে আই এম অ্যাবসলিউটলি অন বোর্ড। সেইখানেই কিন্তু জমিয়ে খাওয়া দাওয়া, এবং এটা কলকাতার এমন একটা ডেস্টিনেশন যেখানে ইট ইজ আ মাস্ট ভিজিট ফর এভরিওয়ান, বিকজ পিপল হু লাইক Himalayan cuisine, people who like coastal cuisine, different kind of coastal cuisine, this is where you can get everything all under the same roof. So I'll go on to the table, and of course just to take a view, একটা পুরনো antique clock রয়েছে, the lights, the entire decor, it has a very very different feel altogether. And looking at the anchor, এই শিপের একটা অ্যাঙ্কার কিন্তু সবসময় একটা খুব স্পেসিফিক জায়গা রাখে, যেটা আমি দেখাতে চাই। এবং এই অ্যাঙ্কারটা কিন্তু বেশ একদম অন্যরকম দেখতে, মানে পুরো ডেকরটা না একদম মনে হচ্ছে যে আমি একটা শিপের ভেতরে রয়েছি টোটালি। এবং এখানে একটা লাইভ কুকিংও হবে, যেটাও আমি দেখাবো। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে থাকবে সুমনা। সো আমি I'll just go over to the table and I'll call Sumana over. So we are going to talk about the food of Fusion Fantasy. Welcome, Sumana. Thank you so much. Thank you. It's such a pleasure talking to you. So Sumana, so like talking about Fusion Fantasy, that the food is already being plated. I can see the signature bamboo biryani, যেটা আমি একটু দেখাতে চাই। The signature bamboo biryani, যেটা Fusion Fantasy আমি বলতে পারি যে signature and one of the hot selling item. There are many, of course this is one of them. সেইটা তো ডেফিনেটলি এখানে রয়েছে। How to plate it সেটা আমরা দেখাচ্ছি। But to start off with, like food is always something about color and aroma. So there is something which is plated right here. So I would like to start off with this. Okay. So, well, even though you have already given a description Yeah. for the bamboo biryani, Yeah. তাও আমি মাঝে একটা নিয়েই বলছি। এটা বেসিক্যালি একটা কাশ্মীরি ডিশ। Okay. ঠিক আছে, বাট এক্সাক্ট কাশ্মীরি ডিশ আমাদের ক্যালকাটাতে সবার না পছন্দ হতে পারে, তার জন্য আমাদের নাম হচ্ছে ফিউশন ফ্যান্টাসি, রাইট? Yeah. সো অবভিয়াসলি আমরা এটাকে ফিউশন করেছি, আমরা এরকম ভাবে মশলাগুলো ব্লেন্ড করেছি যাতে আমাদের সবার পছন্দ হয়, যাতে ক্যালকাটার লোকের পছন্দ হয়। Absolutely. রাইট, এটা একটা মাটন ডিশ বেসিক্যালি। Very very aromatic, colorful, like the smell itself is very very like just feel of the Himalayas altogether. So Shumana, talking about Fusion Fantasy, so let's just go back to the journey. কিভাবে জার্নিটা শুরু হলো? Fusion Fantasy কবে থেকে শুরু হলো? আচ্ছা, সো আমি ফার্স্টে বলবো এটা কিভাবে আমাদের যে ওনার্স আছে তাদের মাথায় কি করে আইডিয়াটা এসেছে। Right. ওদের একটা গ্রুপ ছিল, বাইকার্স গ্রুপ, ঠিক আছে? Bikers group, okay. রাইট। সো ওরা কি করতো না, বছরে বেশ 3-4 বার করে 5-6 বার করে সবাই মিলে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যেত। Okay. তো ওরা পার্টিকুলার এক একটা জায়গা থেকে এক একটা জিনিস ওদের পছন্দ হতে শুরু Lovely. করলো, রাইট? সো ওদের কনসেপ্টটা এটা ছিল যে ওদের কেরালারও বেশ কয়েকটা, যেমন হচ্ছে ব্যাম্বু বিরিয়ানি তুমি একটা দেখছো, ঠিক আছে? এটা একটা কেরালার ডিশ, এটা বলতে পারো মানে কোস্টাল বিরিয়ানি, রাইট? এটা যে স্পাইসটা হবে, এটা যেভাবে করা হবে, এটা কোস্টাল। আর এটা হচ্ছে কাশ্মীরি। সো আমাদের কনসেপ্ট এটাই ছিল, কেরালা থেকে কাশ্মীরকে কিভাবে কানেক্ট করা যায়। Okay, one goes to another and Right. while trekking Right. on, right? Right. Okay. সেটা ছিল ওদের কনসেপ্ট। দ্যাটস ওয়াই এই যে কনসেপ্টটা ফিউশন ফ্যান্টাসি, যে আজকে কনসেপ্টটা দেখছো সেটা এসেছে। Lovely. So like the journey of Fusion Fantasy has been pretty long. 5 years, I guess. No, it's been 7 years. It's been 7 years. 7 long years of journey. এবং কলকাতায় ইতিমধ্যে সকলেই জানে যে ব্যাম্বু বিরিয়ানির কথা, এবং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কোস্টাল এন্ড হিমালয়ান কুজিন যেটা ফিউশন ফ্যান্টাসি সার্ভ করে থাকে, এবং the name itself is very significant, Fusion Fantasy. So if you like to have a dish which is absolutely different with the taste of fusion in it, so this is the place to be. অলরেডি সুমন আমাকে বললো যে একটা এক্সোটিক মাটন ডিশ যেটা টেবিলে এই মুহূর্তে রয়েছে, সেটা তো ডেফিনেটলি উইল জাস্ট টেস্ট, এন্ড অফ কোর্স ইট উইল বি আ লাইভ ফায়ার কুকিং, রাইট? Yes, we will be. So এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা কনসেপ্ট, আমাদের এটার পিছনে আরেকটা গল্প আছে, ঠিক আছে? আমাদের সব ওনারা তাদের ফ্যামিলিদের নিয়ে হচ্ছে সাউথ ইস্ট কিছু একটা কান্ট্রিতে গেছিল। তো ওখানে গিয়ে না ওদের হচ্ছে ওই পুরো পাশে একদম পুরো ডাইরেক্টলি লাইভ কুকিং হচ্ছে টেবিলে, ওখানে প্রন লবস্টার গুলো পুরো ডাইরেক্টলি ও ফ্রাই করে দিচ্ছে। সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি লাইক চার্মিং থিং ফর देम, ঠিক আছে? তোরা ওটা সঙ্গে সঙ্গে কালকাতে এমপ্লয় করতে চেয়েছিল, তো সেখান থেকে ওরা এই আইডিয়াটা নিল, এই আইডিয়াটা নিয়ে এখানেই চালু করে দিল। লেটস জাস্ট গো অ্যাবাউট উইথ দ্যাট। সো আমরা লাইভ ফায়ার কুকিংটা একবার একটু ট্রাই করে দেখবো যে কিভাবে হচ্ছে, কারণ যখন আমরা কোস্টাল রিজনসে যাই, সমুদ্রের ধারে, সেখানে আমরা দেখি যে সি শ্যাক্স গুলো থাকে,
যেখানে প্রন থেকে শুরু করে ফিশ থেকে শুরু করে লবস্টার এভরিথিং ইজ ফ্রাইড এন্ড কুকড অ্যাবসলিউটলি ফ্রেশ এন্ড সার্ভড অন দ্য টেবল সো ইটস অলমোস্ট লাইক দ্য সেম কনসেপ্ট লাইক ফ্রম ফার্ম টু টেবল ইটসেলফ মানে সেখান থেকে একদম ডিরেক্টলি সেটা এসে সার্ভ করা হচ্ছে ঠিক তেমন ভাবেই এই যে মাটনের ডিশটা ইট ইজ অলরেডি কাইন্ড অফ কুক কিন্তু সেটাকে একটু ফায়ার কুকিং করা হবে এবং সেটাকে সমান আমরা দেখতে চাই যে লাইক দ্য ফায়ার কুকিং এন্ড দ্য স্মেল বিকজ ইটস অল দ্য কিচেন টেলস ইজ অল অ্যাবাউট aroma kitchen tales is all about taste and kitchen tales is all about like the sizzling flavors of food coastal food and Himalayan food right here at Fusion Fantasy সো এটাকে এখন আমরা পুরোটাকে মানে ফ্লেম আউট করছি রাইট পুরো সিজন করছি ফ্লেম আউট করছি একটা কি হয় না আমরা যখন রেস্টুরেন্টে যাই আমরা কি করি আমরা কখন রেস্টুরেন্টে যাই আমাদের যে স্পেশাল ওয়ান আছে বা আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস তাদের সাথে টাইম স্পেন্ড করব একটু বসে গল্প করব এরকম করতে করতে মাঝে মাঝে আমরা খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে রাইট এবার আমরা কি করি রেস্টুরেন্টে গেছি পে করছি এই কারণে আমরা সেটা খাই আমাদের এখানে কিন্তু সেটা হবে না তোমার খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তোমার টেবিলে যাচ্ছে তুমি নিজের মতো গরম লাভলি মানে ছোট ছোট মানে ওভেনস গুলোকে টেবিলেই সার্ভ করা হচ্ছে যদি তুমি কোনো একটা জিনিস খেতে চাও বা কোনো একটা কিছু সেটা তুমি ডাইরেক্টলি ইউ জাস্ট হিট ইট আপ you can add on to your taste and you can just plate it on the table আর খুব সুন্দর স্পাইস প্ল্যাটার চলে আছে যা যেরকম টেস্ট বাট যে যেরকম ভাবে যেটা অ্যাড করতে চাই আমি স্পাইস প্ল্যাটারটাকে দেখাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের স্পাইসেস এবং obviously very very aromatic and a very different smell because ঠিক যেমন ভাবে সুমনা বললো যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যেহেতু রেসিপিস গুলোকে কালেক্ট করে they have put together in Fusion Fantasy তো তেমন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় একটা স্পাইস রয়েছে এক একটা স্পাইসের কিন্তু একটা খুব সুন্দর সুন্দর গন্ধ রয়েছে so of course that will add on to the taste so Shumana this is already been cooked right so I would like to try my hands out with this also yes please so like it's all about kitchen tales and mutton তুমি এই রেসিপিটা কি নাম বললে মাটন যেটা মাজা ইয়াকনি এটা মাজা ইয়াকনি রেসিপি তো যেটাকে আমরা দেখছি যে একটা খুব রিচ একটা গ্রেভি তুমি চাইলে কিন্তু নিজের মতো করে কিছু অ্যাড করে নিতে পারো okay so you suggest me what I need to add on that because it is already very colorful aromatic and it's looking then vibrant I'd say first you try the normal one first you try the very normal one the one which is our specialty তারপর যদি তোমার মনে হয় যে তুমি কিছু করতে চাও succulent mutton pieces and with an aromatic gravy I just দেখতেই পাচ্ছ the gravy is already being cooked here so you can know how the taste is all about but before trying this is something which is very very significant the bamboo biryani is wrapped up and it is ready to be opened so I would like to know and see the trick how it is opened yes bamboo biryani যখন সার্ভ করা হয় যেভাবে bamboo biryani সার্ভ করার কিন্তু একটা টেকনিক রয়েছে সেইটা আমরা এখন দেখব যে কিভাবে bamboo biryani সার্ভ করা হচ্ছে সো একটা পুরো ব্যাম্বু শেলের মধ্যে পুরো ফুডটাকে প্লেট করা হচ্ছে সেটাকে হচ্ছে আমাদের এটা কিন্তু ব্যাম্বুর ভেতরে কুক করা হয় ব্যাম্বুর ভেতরে কুক করা হয়েছে you can just imagine the bamboo biryani is cooked like this and it is served just like the way একটা ব্যাম্বু শেলের মধ্যে কুক করা হয়েছে এবং it is served like just the spices the aroma together beautiful but I can already smell the the bamboo the like the authentic smell এবং এটার মধ্যে প্রচুর স্পাইসেস রয়েছে যেটা আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি সো ওয়ান্ডারফুল আমাকে বলো তোমার খিদেটা একটু বাড়ছে আমার খিদে প্রচন্ড পাচ্ছে বিকজ ইটস অল অ্যাবাউট দ্য অ্যারোমা মানে আমি যদি ব্যাম্বু বিরিয়ানিটাকে একটু ভালো করে দেখাই মানে ইউ ক্যান সি like the aroma itself is absolutely different unlike very different মানে পুরো বিরিয়ানি থেকে একদম অন্যরকম আমরা কলকাতা বিরিয়ানি খাই হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি খাই কিন্তু ব্যাম্বু বিরিয়ানি ইজ টোটালি আ সিগনেচার যার মধ্যে অনেক ধরনের স্পাইসেস রয়েছে মাটন পিসেস রয়েছে এগস রয়েছে সমস্ত কিছু দিয়ে ব্যাম্বু বিরিয়ানি ইজ অ্যান এক্সোটিক ডিশ আর অলরেডি এখানে যে প্রিপারেশনটা এটা কিন্তু সিমারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত রান্না হচ্ছে মানে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট these two combinations together so how it's going to be so Shumana, tell us something about এখানে তো এতগুলো রেসিপিস রয়েছে এতগুলো নানা ধরনের তোমরা ডিশেস এ তোমরা স্পেশালাইজ সো হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট সিগনেচার ডিশ হুইচ ইজ আ হট কেক হিয়ার well firstly আমি এটা তো বলবোই ঠিক আছে ব্যাম্বু বিরিয়ানি সামথিং দ্যাট ক্যালকাটাস পিপল আর গোইং ক্রেজি ফর ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট আমি এরকমও দেখেছি তারকেশ্বর থেকে বীরভূম থেকে লোক আসছে কেন তারা ক্যালকাটাতে ব্যাম্বু বিরিয়ানির কথা শুনে যায় তারপরে ব্যাম্বু বিরিয়ানি ট্রাই করতে চায় রাইট অবভিয়াসলি আর হিমালয়ান কুইজিন আমাদের ক্যালকাটাতে তুমি চাইনিজ অনেক পাবে গেটিং লটস অফ চাইনিজ ইটালিয়ান ডিশেস লাইক কন্টিনেন্টাল but it is hardly in a few places where we'll be getting good Himalayan, right? True. So obviously আমাদের এগুলোকে আমরা সাজেস্ট করবোই আমাদের বেশ কিছু ডিশ আছে রাইট সো আমরা এটাও আমাদের সবার সাথে শেয়ার করব ডিশগুলো আর আমাদের আরো একটা ডিশ আসছে ওটা সারপ্রাইজ ওটা আসুক তারপর বলবো well so before the next dish comes in which is another exotic one I would like to try out the bamboo biryani along with this mutton which is already being smeared and cooked তুমি বুঝতেই পারছো যে সামনে যখন একটা like when something which is on the melting pot which is cooking and with is a hot fairy color যে aroma গুলো আসছে the color and the aroma it's just the fusion fantasy is all about like bursting of flavor so I would like to taste that
So, of course, let's taste a little bit of bamboo biryani and the beautiful, colorful the dish which is plated here, right here. So, এটা যখন আমরা taste করবো, can I have the plate, please? So, let me just taste a little bit of bamboo biryani and along with যেটা আমরা দেখাতে চাইছি যে এই যে মাটনের প্রিপারেশনটা। আই নো এই মুহূর্তে যারা তোমরা দেখছো তারা ভাবছো যে কিভাবে তোমরা এইটা টেস্ট করতে পারো, তার জন্য ইউ হ্যাভ টু কাম হিয়ার। Fusion Fantasy is already there. আমি একটু গ্রেভিটা আগে টেস্ট করছি and then of course the rest is all about history. So you can already see the color. Bamboo biryani is all about excellent taste. Amazing taste. You have to come, you have to taste and you have to feel the aroma right here. And this is the only place যেখানে তুমি বিরিয়ানির সাথে একটা বিরিয়ানি একটা কোস্টাল বিরিয়ানি সেটার সাথে তুমি একটা কাশ্মীরি ডিশ ট্রাই করছো। I was just about to say something but I'm out of words when I'm mixing the biryani with this rich mutton gravy. Trust me. Aroma, flavor, color, all put together. Excellent. So, Shumana, of course, this is something which we are going to talk about. তো তুমি একটা ডিশের কথা বলছিলে যেটা তোমাদের খুব একটা স্পেশাল একটা ডিশ যেটাকে তোমরা সার্ভ করতে চাইছো, সেটা আমরা একটা দেখবো। এবার আমাদের কাপসা আসবে। কাপসা, ওকে, টেল আস সামথিং অ্যাবাউট দ্য কাপসা। ইয়েস, সো কাপসা প্রথমে তো ওটা একটা আরবিক ডিশ, ঠিক আছে? ওটা একটা আরবিক ডিশ। আর কি হয় না, আমাদের অনেকেই আমরা বিরিয়ানি খাই, আমরা বিরিয়ানির সাথে একটু চিকেন বেশি খেতে পছন্দ করি, রাইট? বা পোলাও খেতে আমরা একটু চিকেনটা একটু বেশি পছন্দ করি। সো আমাদের এটাই কনসেপ্ট যে এই যে কাপসা আছে না, এটাতে আমরা একটা হোল চিকেন উই পুট টুগেদার। Oh, you put the whole chicken there? Yes, you can have a look at this. Just have a look. This is a feast, you know, the kapsa with chicken pieces and the biryani and I mean the rice which is plated here with a lot of dried fruits, mint leaves, bereshta সবকিছু দিয়ে the whole chicken is plated. মানে this is a feast. আমরা আসলে বলি না যে যখন আমরা when we used to read those stories of the Pirates of the Caribbean or the Flying Dutchman, they used to have food which is totally, you know, like plated a one whole chicken roast or a one whole meat they're having. That is the same concept. When it is going back to the tales, going back to the book, going back to the history books, the story books, where you can just recall exactly what is the food is like, and that is what is plated right here. It's an excellent experience. You have to be here, and of course, this is something which I'm going to taste, of course. But there is a very interesting mocktail which you were talking about. Yes, so Yeah. that's kokum. We're getting it right now only. Okay. Have you ever been to Goa? I have been to Goa. Okay, then kokum is a very, you know, very flavored thing in Goa, right? Absolutely, and they used to use it in Yes. all kind of cuisines. All thing. Like, you know, they'll be having their main course also, like Yeah. rice and all, like the Bengali people Yeah. have like rice, bhat, dal, Mhm. right? But like bhat dal is the concept. Right? সেটার সাথে যে chutney they use, that is also made of kokum. কোকম Right. কোকম দিয়ে চাটনি আর এবং কোকম দিয়ে একটা খুব সুন্দর একটা মকটেল যেটা এই মুহূর্তে সার্ভ করা হচ্ছে। You can already see the color, you know, like food is all about color, food is all about aroma, the vibrancy and everything. So very refreshing, delicious, tasty, and you don't have to book your tickets for Goa. You have to come to Fusion Fantasy. You don't have to go to Himalayas. You have to come to Fusion Fantasy because you get it all under the same roof. প্রত্যেকটা জিনিস তুমি এখানেই পাবে এবং a lovely explosion of flavors and colors together. So it's going to be a delightful experience for all of us to be here. So Shumana, all the very best, and of course Fusion Fantasy আগামী দিনে কি কি নতুন প্ল্যানস করছে, মানে what are the new recipes what you're curating here? Well, আমরা actually we are very much open minded, ঠিক আছে? তার জন্য আমাদের যখন যেটা মনে হচ্ছে আমরা তখন সেটা we do imply that element. Right. In fact, this is also এটা hardly আমাদের রেস্টুরেন্ট হয়েছে almost like 7-8 years, Mhm. right? But এটা আমাদের চালু হয়েছে it's been 2 years hardly. Okay. ঠিক আছে? আমাদের যখন মনে হচ্ছে আমাদের গেস্টটা যেটা চাইছে, গেস্টদের যেটা ডিমান্ড, যেমন আমাদের কাছে ছিল গেস্টদের ডিমান্ড, গেস্টদের বিরিয়ানিতে একটু চিকেনটা বেশি হলে পছন্দ করে। Okay, so you Right? customize And that taste. we have made it, Okay. right? So obviously আমাদের গেস্টে যদি আরো কিছু চাইছে আমরা তাদের জন্য আবার সেটাও imply করব। Okay, this is a feast. This is absolutely a feast. And of course, Shumana, to the entire team of Fusion Fantasy, and I would always like to wish, and we would always like to wish 91.9 Friends of FM that, you know, like keep traveling to all over India, different parts, and keep curating different cuisines and put together here in the menu card so that we can come and taste. And of course, that adds on to the flavor and adds on to, of course, knowing the different kind of cuisines together, particularly here. Yes. So Himalayan to coastal, everything is there. So এইভাবেই আমরা definitely food journey টা continue করব. All the very best to you and your team. And while the beautiful mutton is searing up, আমি একটাই কথা বলবো, you know, like this is the time when you have to spice up with the mutton.
আর জাস্ট নিড টু মাটন ইজ অলরেডি হট এন্ড ওয়ার্ম এন্ড আরেকটু ওয়ার্ম আপ করার জন্য আর কি সৃজনের সঙ্গে জয়েন করতে বলো না, রাইট এট 9:30 এর ওয়ার্ম আপ উইথ সৃজন। এন্ড নেক্সট টিউসডে রাইট এট 12 আমিও পৌঁছে যাবো কোনো একটা জায়গায় যেখানকার খাবার আমি অবভিয়াসলি এক্সপেরিমেন্ট করবো, টেস্ট করবো এবং জানাবো তোমাদের সকলকে। আপাতত এই মুহূর্তে যখন আমার সামনে এই ডিশগুলো প্লেটেড রয়েছে, ইউ হ্যাভ নো আদার অপশনস দ্যান টু টেস্ট এন্ড dig into the beautiful flavors and aroma right here at Fusion Fantasy.